The Earth was formed approximately 4.54 billion years ago. Gradually, conditions emerged for the growth of organisms. Then plants and animals came into being, and thereby foundation was laid for the evolutions of humans. The long span of time in the history of the earth is divided into three eras, periods, and epochs by the geologists. நீண்ட கால வரலாற்றை 3 வகையா பிரிக்கிறாங்க. The first one is era, நெடுங்காலம். Second one is periods, காலம். Third one is epochs, ஊழி. Dear students, look at your book, page number 2. Look at the picture, the geological eras. The geological eras were divided into 4 types. புவியின் காலகட்டத்தை 4 வகையா பிரிக்கிறாங்க. The first one is Pterozoic era, 600 to 542 million years ago. Primitive multicellular forms appeared. First என்ன தோன்றுச்சு அப்படின்னா, பூமியில முந்தைய தொல்லு உயிரிலி பல செல் உயிரினங்கள் தோன்றின. Second one, Paleozoic era, 542 to 251 million years ago. Fish, reptiles, plants appeared. பழந்தொல்லுயிரிலி மீன்கள், ஊர்வன, செடி வகைகள் தோன்றுச்சு இரண்டாவதா. Third one, Mesozoic era, 251 to 66 million years ago. இந்த காலகட்டத்தில் தான் டைனோசர்ஸ் எக்ஸிஸ்டட். இடைத்தொல்லு உயிரிலி டைனோசர்ஸ் தோன்றியது. Fourth one, Genozoic era, 65 million years ago. ஆஸ்ட்ரோபித்திசைன்ஸ், மனித குரங்கு தோன்றியது. எத்தனை இயர்ஸுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 4 மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி மனித குரங்கு அது தோன்றினது. இப்ப என்ன சொல்றோம், அதை பாலூட்டியின் காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Next we will go on topic human inquiries into the past and origin of the world. The age of speculation. உலகின் தோற்றமும் மற்றும் கடந்த காலம் குறித்த மனிதர்களின் ஆய்வு. Now we will see the age of speculation. That means ஊக காலம். Humans are the only species on the earth concerned with understanding as well as explaining the world and the universe. In the course of evolution, humans became conscious and knowledgeable. They turned curious and began to think and ask questions about nature, organisms, and the world around them. At first, they considered nature as God. They worshipped sun, moon, and various natural forces about which they developed their own understanding, some of which is not scientific. The lack of scientific knowledge on the creation of the world is reflected in the ancient writings and religious literature. BC, before Common Era, பொது ஆண்டுக்கு முன். AD or CE, Common Era, பொது ஆண்டு. Right. We will move on to scientific foundations of geology, biology and archaeology. That means நிலவியல், உயிரியல் மற்றும் தொல்லியல் குறித்த அறிவியல் அடித்தளம். As I already informed and said the meaning of the geology, biology and archaeology. Now we will study about Herodotus. Herodotus is considered the father of the history, because the history he wrote was humanistic and rationalistic. மனிதர்களின் தோற்றம் குறித்த அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகள் ஒரு சில காரணிகளால் சாத்தியம் அடைஞ்சதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது என்ன காரணிகள் அப்படின்றத இப்ப பார்க்கலாம். ஓகே, the rise of scientific inquiry into the origin of humans was possible because of the interest in collections of archaeological remains and the opening of museums after the Renaissance movements. ஐரோப்பாவில் மறுமலர்ச்சி இயக்கத்திற்கு பிறகு ஏற்பட்ட தொல்பொருள் சேகரிப்பின் மீதான ஆர்வம் தான் அருங்காட்சியகங்கள் திறக்கப்பட்டன அப்படின்னு சொல்றாங்க. The second one, the development of ideas of stratigraphy and geology.
பாறை அடுக்கியல், நிலவியல் சார்ந்த கருத்துக்கள் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி தான் காரணிகள் அப்படின்றாங்க. தேர்ட் ஒன், டார்வின்ஸ் தியரி ஆஃப் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன்ஸ், உயிரியல் பரிணாமம் குறித்த டார்வின் கொள்கை, அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் ஃபோர்த் ஒன், த டிஸ்கவரி ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல் fossils, ஸ்டோன் டூல்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் ஏர்லி சிவிலைசேஷன்ஸ், மனிதன் மற்றும் விலங்குகளின் புதை படிவங்கள், பண்டைய நாகரிகங்களின் கற்கருவிகள், செய்பொருட்கள் ஆகியவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் அப்படின்றாங்க. தென் ஃபிஃப்த் ஒன், த எபிலிட்டி டு டிசிஃபர் ஏர்லி ஸ்கிரிப்ட்ஸ், தொடக்க கால எழுத்துக்களை வாசிக்க தொடங்கியதும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அப்படின்றாங்க. ஸோ this is the scientific enquiry. Next, stratigraphy. Stratigraphy means the study of origin, nature and the relationships of rock and soil layers that were formed due to natural and cultural activities. Now we will study about oldest museum. The Museum of Eniquality-Nanna in Mesopotamia was established in 530 BC. The princess Eniquality was the daughter of the Neo-Babylonian king Nabonidus. The Capitoline Museum in Italy is perhaps the oldest surviving museum at present. Ashmolean Museum at Oxford University is the oldest university museum in the world. It was established in 1677 AD. மனிதர்களின் தோற்றத்தை அறிவியல் பூர்வமாக புரிந்து கொள்ள ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சரின் உயிரியல் பரிணாம கொள்கையும், சார்லஸ் டார்வினின் இயற்கை தேர்வு மற்றும் தகவமைப்பு என்ற கருத்துக்களும் நம்மளுக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு. அதே நேரத்தில் சார்லஸ் டார்வின் உயிரினங்களின் தோற்றம் குறித்து என்ற தலைப்பில் 2 நூல் எழுதியிருந்தாரு. ஒன்று அண்ட் ஒரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசியஸ் என்ற நூலை 1859லையும், மனிதனின் தோற்றம் குறித்து அப்படின்ற நூலை த டிசென்ட் ஆஃப் மேன் அப்படின்ற நூலை 1871லையும் வெளியிட்டாரு. Charles Darwin published the books on the origin of species in 1859 and the descent of man in 1871. Thank you, students. Next we will see in the part 2 class.